the Evangelical Presbyterian Church, Community 1 Tema, Lawrence Wolf Congregation. We are all blessed to be together to join this service in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. We continue with hymn number 1 from the EP Church hymnal. We'll sing the first 2 stanzas only. The vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Inamia dogbeda mau use katato abako kolola nyapeto Yesu Kristo fofo kwe mia ha mia fofo mi ga de tabule isi ame emi subo wosienye dirulaga wosienye nukan wola wosinye agbeto mi do de jikaka kale fie ha
míebu eme be wo ɖeka pɛ koe nye aƒetɔ gã. Mítɔwo míegakpe ta be míagasubɔ le ɣe sia, elabena esia tae nèwɔ mí ɖo. Míetsɔ ŋutikɔkɔe ɖe sia ɖe si dze wo ɖeka pɛ la ko na wo le ɣe sia me. Míebu eme be woe nye Mawu si le agbe eye le fia ɖum tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Míewɔ ɖeka kple dɔla akpe siwo subɔna wɔ zã kple keli, eye míawo hã míesubɔ le ɣe sia. Míebe Mawu wò nɔƒe si nye nɔƒe gbãtɔ le míawo ƒe agbewo me kple ƒuƒoƒo sia me kple aƒe sia aƒe si me wole ŋkɔ sem le fifia la me. Ɖu dzi ɖe mía dzi, klẽ ɖe mía dzi, eye nàɖu fia ɖe mía dzi. Mawu míebe wò ɖeka pɛ koe dze lo, elabena elolo wu Mawu ɖe sia ɖe, ekeke wu wo keŋ, etri akɔ wu ɖe sia ɖe, ekpɔ ŋusẽ wu wo katã, eye wòle seɖoƒe meli na wò ŋusẽ o, asileƒe hã mele ŋu o. Wò ɖeka pɛ koe nye Mawu gbagbe, elabena Mawu mawɔmawɔ kple Mawu mavɔmavɔe nenye. Esiawo me míeʋu, eye míele akpe dam na wo be ena agbe mí. Míele akpe dam na wo be egaʋu míaƒe dzi ʋɔtruwo be yeagatsɔ wò nya atsɔ de wo me wòanye nuɖuɖu na míaƒe luʋɔ kple gbɔgbɔ sia. Fofo míeɖe kuku na wo be ɖe nu sia nu si anye mɔxenu be mí mate ŋu adze ŋu le ɣe sia me, be wò nya mate ŋu age ɖe míaƒe dziwo me wòazu ku si amie atse ku ɖe. Fofo míeɖe kuku na wo ɖewo katã ɖa na mí. We plead the blood of Jesus Christ to cleanse us, to purify us, to sanctify us, and to redeem us from every unrighteousness, every inefficiency and deficiency and iniquity. Lord, whatever is the blockage between us and you, we plead that you remove it, and may we enter into your presence with joy in our hearts. Before me, that when I have a children can I edemia for Katanami, can you get na Gademia was Boyame? Le Unti Coquegalame, na who Jibo, na who Aniba, na Nabe Wonyanto, Nado, Le Museme, what the Dodgy Bangladesia, what the Dolepo Katada, what Babelu was you Katan, Tikona, what Chichokwe, Agbe, Evamia, Bagbome. Lord God, we are so thankful to you that you will use this moment to bless someone listening to our voice now. Someone watching now will be blessed because we stand in the gap for everyone who is now in your presence through this message, through this prayer and the message that will be preached in the name of Jesus Christ. You alone are the way, Jesus Christ. You alone are the truth. And you alone are the life. We pray that you intercede for us before the Father. You will continue to stand in the gap for us and plead our case so that we will be useful and honorable vessels on this earth. In the name of Jesus Christ. Before me, that when I used was voyage, I wouldn't put me in the Mutikopegame. In a me at what I've got like better than now with the cape. The Jesus Christ will come. Amen. Minamika Tamia talk by the cap, Mumia Peposeme, Aglobe, Mehomao, Signeton, Muse Katato, Siwo declare and you by Jesus. But for Jesus Christ will Mao Petelui, Signemia Petelis. Unless you prefer photo, Baba Poeme, Hey Maria, the village. Merci pour le point au pilar de terre. Ayez au rélatif, ayez au bout, ayez au dit. Merci bien fait. Et au gafocho à ma coucou de mon agriculture. Ayez au jipo, ayez au danomao et toi, 50 ans de cime. Affirmez au agachaba. Adrobon, ma mec de reclé à ma coucou, mais oh, Babo Pogis. Le Christo hame kopeleka
sinye ame kɔkɔewo ƒe ƒomedodo, nu vɔ̃wo keke, ŋutilã ƒe dzidzɔdzidzi kpakple agbenɔnɔ. Amen. Nɔtɔwo míagayi ɖe subɔsubɔ la dzi eye míadzi hadzidzi 548. We continue the service with hymn 548. All 3 stanzas. Míadzi kpukpui etɔ̃wo katã. Our first scripture reading for today's service is taken from the Acts of the Apostles, chapter 7. Reading starts from verse 55 to 60. Acts chapter 7. Reading starts from 55 to verse 60. Let us listen to the word of God. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Amen. Our second scripture reading is taken from 1 Peter chapter 2, verses 2 to 10. 1 Peter chapter 2,
verses 2 to 10. Let us listen to the word of God. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. As you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Yehowa miamau, na jina bena nyasa unyauko, eya ukemuchi. Amen. Our third reading is the Gospel according to John. John chapter 14, reading from verse 1 to 14. Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me, who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name,
and I will do it. Amen. Johannes Penyanywe Tawiene Chokuku Igbanto Vadowi Enelia Johannes Tawiene Kuku Igbanto Vasedewi Enelia Migana Jikana Chomiako Mihoma Ojise Emi Honyeha Jinyese Tonye Pemela Nopegedeli Nede Mele Nenemaola Anyene Yema Globe Meina Nope Dragedo di Namio Azonde Meida Jiranopedo di Nami Vola Matro Ava Polomi Aido Pinyebo Alebe Afisi Melela Miaoha Miano Afima Afisi Meina la Mienya Toma Bia Ebe Apeto Mienya Afisi Yim Neleo Aleke nya mola Yesu glonebe nyenye mola nyatepela le agbela amade ke meva fufula gbo negbeto jinyeku de mienyamla anyene mienya tonye ha kecho fifia heinala mienya eyama miekwe ha Filippo blonebe apeto fia fovolami ekema esogbonami Yesu blonebe Filippo nyesiale miagbogogo a menyampo amesi pomla ekpo fofola aleke wo negaglobe fia fofolami de me huesebe mele fufola me fufola han le menye kwa nyasi oglo mele na mila mecho nye nto gbonyo ke bo fufola amesi le menye lai le ebedowo mi hodinye se ne mebe mele fufola me fufola han le menye ne mi honyasi a oseula ekama Ikwesele do osia ota Nyatepe tututum mele na mibe amesi ho tinye sela awodosi uwo mele awe utonye san elabe fufola boyim mele nusi miebia le nyenko mela ma we na mi Alebe wa de fufola me muti kokwe afia le viame. Le mi bia nane enye nkomela nyela mawe. Amen. Miapaji na no nyela mafufula vila kle gbogbo kokwela pankwame. Amen. Mina nya do beda. Let's pray. Apeto akpena obe ena monokokpo siami be mia do to wogbe. Eya nti na wogbe na di la nyegbe me. Wonya na gede nyanyame. Be wo lolonu ko na va menami be wo sikanye mo va na mi wo ko na kplomi nwie gbasia to mi ada na Yesu Kristo ben kome. Amen.
Ŋutifafa na mi katã. Míeda akpe na Mawu be Mawu le míaƒe agbe ɖe te. Míegakpɔ egbe kɔsiɖa evelia ya le Mei alo ɣleti atɔ̃lia me. Eye míexɔe se be ale si Mawu ve mía nu míekpɔe la, míagakpɔ bubuwo ɖa. Eye be ƒe ya hã awu nu na mi nyuie godo hena eƒe ŋkɔ ƒe bubu. Míeda akpe na Mawu be egbe ƒe nyati yi ke wòtsɔ na mía enye nya ɖe yi ke eli be wòakpe ɖe mía ŋu be xaxa yi me amegbetɔwo le xexea me tɔtɔ abe ɖetsike ene míado ɖa le xaxa mawo me. Eye be míate ŋu akpɔ míaƒe mɔ nyuie ayi ŋgɔ. Amewo gblɔna zi geɖe be xexea me míelea, Mawu ɖeka ma emɔ vovovowoe ɖo ta egbɔ. Eya ta subɔsubɔwo hã woli tatataŋ. Eyi ke dze nua, eya natia na ɖokuiwo. Eya ta dukɔwo hã ƒe se li be ame sia ame ŋutɔ subɔsubɔ yi ke nyo nea wòawɔ eya ko. Eye ame aɖeke mazi dzi o. Le ya ta amewo gblɔna ɖa be nu yi koe hiã koe nye be nato nyateƒe le afi yi ke nele subɔsubɔm le. Eya ta ne Buddhist ne be yeanyea, nanyi fa. Nenye Muslim ne be yeanyea, nanyi fa. Nenye trɔsubɔla ne be yeanyea, nanyi fa. Nenye Kristo subɔla ne be yeanyea, nanyi fa. Biabia nye be ne lala ɖe Mawu ɖeka ma yi ke míebe míele subɔsubɔm, leke wòaɖe mɔ le eɖokui ŋu be mɔ sia mɔ yi ke dzi ame aɖe lɔ koa, ya netui ko, yaxɔe nenema ko. Eya ta egbe ƒe nyati na míenye be Yesue nye mɔ si ɖo ta Fofo la gbɔ. Yesue nye mɔ si ɖo ta Fofo la gbɔ. Eyi ke ɖi fia kɔtɔe be menye mɔ sia mɔ eye ɖo ta Fofo la gbɔ, ke boŋ Yesu me ko míato aɖo Fofo la gbɔ. Dearly beloved in the Lord, I greet you in the mighty and precious name of Jesus the Christ. We thank God for giving us this opportunity today to reflect upon a theme which is so dear to the heart of all. There is this great assertion by most people in the world that all religions are good, and whichever religion you want to practice, you are free to do so, and God will accept it for you. This means all roads lead to God. But the fact is, the theme that we have for reflection today says Jesus, the way to the Father. Jesus, the way to the Father. This clearly shows straight away that it is not always, not all roads that lead to God the Father, but only the way through Jesus the Christ. That is why Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Novivavio la miapato Yesu Christo me. Na la
ekema miabia mia ɖokuiwo be nya yi ke Yesu gblɔ be yee nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la, nu ka fiam wòle mi, nu ka wòdi be yeaɖe ɖe go, eye nyateƒe wònye be Yesu koe nye mɔ si ke yi Mawu Fofo la gbɔa, eye bena ame aɖe gato mɔ bubua mate ŋu aɖo Fofo la gbɔa, mina míaɖo ŋkpedzi be ne to aɖe li eye ne be alia toa, ate ŋu ato teƒe ɖe sia ɖe ƒomevi alia toa, nu yi koe hiã be naɖo toa tame, eyae nye amewo ƒe susu. Eya ta amewo tsɔe be le subɔsubɔ me hã, subɔsubɔ ɖe sia ɖe yi ke ne be yeawɔ, ne agbenya ɖo Mawu Fofo la gbɔ ko, ne agbenya ɖo etoa tame ko. Eya ta biabia nye be nya yi ke Yesu gblɔ ɖe egɔme ɖe, eya ŋu le be míade ŋgble le nɔvi veviwo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Nya yi ke Yesu gblɔ be yee nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la, enye enya adre aɖewo yiwo ke Yohanes de dzesie le eƒe nyanyui me na mi yi ke míeyɔna be nyee nye nyagbeawo yiwo ke Yesu gblɔ, yiwo ke wode dzesie na mi le nyanyui la abe ale ke Yohanes ŋlɔe ene. Le kpɔɖeŋu me, Yesu gblɔ be nyee nye agbebolo la. Egagblɔ hã be nyee nye xexea me ƒe kekeli. Egagblɔ hã be nyee nye agbo la. Egagblɔ hã be nyee nye alẽkplɔla nyuie la. Egagblɔ hã be nyee nye tsitretsitsi la kple agbe la. Egagblɔ hã be nyee nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la. Eye nenema ke wògagblɔ hã be nyee nye wainti vava la. Nɔvi vavawo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Nyagbe adre yawo yiwo ke woɖe ɖe go na mi le Yohanes ƒe agbalẽ mea, ɖeke meɖea fũfũu abe adelia eyi ke Yesu gblɔ be nyee nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la. Enye ame geɖewo tsi atre ɖe ŋu, gake enye nyateƒe matrɔmatrɔ be enya dzi Yesu Kristo tsitre ɖo. Eye enya dzi wòtsitre ɖoa, enye nya aɖe eyi ke tu afɔkpo gɔmesese kple xɔse aɖe eyi ke amewo gblɔna be xɔsewo katã wonyo, eye ɖe sia ɖe nu ɖeka ko gbɔ woɖo tae, eye bena dzeawu le xɔsewo katã ŋu, eye ne yi ɖe woƒe nyatiwo gbɔ la, akpɔ be wo katã nu ɖeka ko wonye. Gake Yesu ƒe nya ya eɖo kpe dzi na mi be enya ma menye nyateƒe o. Elabena ne míele ŋku ɖe kristotɔ nyenye kple subɔsubɔ bubuwo nua, míakpɔe de dzesie be vovototo gã aɖe le wo dome. Vovototo yiwo le wo domea, eƒe vevietɔe nye be Yesu Kristo ɖo tsɔ eƒe agbe na ɖe amewo katã ta le xexe ya me. Eya ta ame yiwo katã Kristo yɔna be no dze yomea, Yesu gblɔna be
nye nye mɔ yi ke dzi miato eya ta miagate ma to mɔ bubu aɖeke o eye ma xɔse bubuwo ƒe kplɔlawo gblɔna be midze yonye me mafia mɔ yi ke ana ɖeɖe mia Yesu ya ɖo kpe dzi na mi tɔ si eɖokui dzi na mi be nyee nye mɔ la menye be mi va mafia mɔ yi ke aɖo ta dziƒo na mi o ke boŋ be nyee nye mɔ la eye me xɔse bubutɔwo ƒe kplɔlawo gblɔna be midze yonye me mafia mi ale miawɔ akpɔ agbea Yesu gblɔna mi be enyee nye agbe la eye nenema ke eye me xɔse bubutɔwo ƒe kplɔlawo gblɔna be midze yonye me eye mafia nyateƒe la mia Yesu tɔ si eɖokui dzi gblɔ be nyee nye nyateƒe la eɖi fia kɔtɔe be vovototo gã ele Kristo subɔsubɔ kple subɔsubɔ bubuwo dome eya ta wòhiã be míade dzesi nue na mía ɖokuiwo be vava Yesu eya nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la nenema ke nenye be míegalé ŋku ɖe nua míakpɔe de dzesi be xɔse bubuwoa wofiana nui nawɔ be ele be naʋli hafi akpɔ Mawu gake Mawu subɔsubɔ to Kristo mea efia mi be Mawu ya ɖo ti mía yome menye be míawo míeti eyome o eya ta Yohanes ƒe agbalẽta tɔ kpikpi 19 gblɔ na mi be ale gbegbe Mawu lɔ xexea me be wòwɔ leke wòtsɔ eya ŋutɔ ƒe tenuvi hena be ame sia ame yi ke xɔ edzi sea matrɔ ke boŋ wòakpɔ agbe eye nenema ke ne míelé ŋku ɖe Efesotɔwo ƒe agbalẽ eta 2 kpikpi 8 kple 9 nua eɖo kpe dzi na mi be amenuvevee wotsɔ ɖe mi eye menye ame aɖeke ƒe dɔwɔwɔ aɖeke me wòto be míekpɔ ɖeɖe o ke boŋ Mawu ƒe amenuveve wònye na mi be ame aɖeke magatɔ si akɔ aƒo adegbe o haleluya nenema ke míate ŋu ayi edzi anɔ eme fɔm gake míade dzesi na mía ɖokuiwo be ɖe ɣeyiɣi ta Yesu gblɔe kɔtɔe be yee nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la eye ame aɖeke mate ŋu ava Fofo la gbɔ negbe to ye dzi ko be Yesu nagblɔ be yee nye mɔ la eɖi fia be hafi nakpɔ ɖeɖe hafi nakpɔ tsɔtsɔke hafi eŋuwo nafa nate ŋu akpɔ agbe ɖe Yesu me ko nate ŋu ato eya ta Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã ƒe kpikpi 9 gblɔ na mi be ne míeʋu mía ɖokuiwo me la nyateƒetɔ kple amenuvela wònye be wòawɔ leke wòatsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mi eye be wòatutu míaƒe vodadawo ɖa nenema ke Yesu ya eya nye mɔ yi ke yi ɖe dzadzɛnyenye me eya ta amegbetɔ ɖeke ƒe dzɔdzɔenyenye mate ŋu ana wòakpɔ Mawu o ke boŋ dzɔdzɔenyenye yi ke le Kristo me eya ko me míate ŋu ato be míakpɔ agbe la eya ta Yesu ƒe nya yi ke wògblɔ be yee nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la enye nyateƒe matrɔ. Dearly beloved in the Lord, when we reflect upon the meaning of what Jesus said, that He is the way, the truth, and the life, we can see that from the book of John, we have certain I am sayings of the Lord Jesus the Christ
which we usually refer to as the 7 I am sayings of Jesus in the book of John. Remember, the Lord said, I am the bread of life. Remember, he said, I am the light of the world. Remember also, he said, I am the gate. Remember, he said also, I am the good shepherd. He also said, I am the way, the truth, and the life. And he also said, I am the true vine. But among all these 7, the 6th, which is the way, the truth, and the life, is the most controversial, because people feel you can go to God the Father through any other means, through any other religion. But Jesus makes it very clear. He set the record straight for us that he is the way, the truth, and the life, and that no one can go to the Father except through him. And it is only when we accept this that we can achieve our satisfaction in the Lord. Remember, all other religions teach, that is, the leaders of other religions teach that you follow me and I will teach you the way to God. Follow me and I will teach you the way to life. Follow me and I will teach you the way to the truth. But Jesus makes the difference by pointing to himself that he is the way, the truth, and the life. That makes Christianity so unique, so different from any other religion. That is why we need to believe in what Jesus said, that he is the way, the truth, and the life. Other religions teach people what to do to earn the favor of God. But Christianity teaches us that it is God who chases us. That is why John chapter 3 verse 16 tells us, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. And remember also Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 tell us that it is not through our labor or any work that we have done that we have earned salvation, but it is by the grace of God through Jesus the Christ that we are saved. Then the second thing, no valia ikama diba ma adadza sienamia. Ayenya meruji nyaoba nyaika Yesu glory anyanya tapa. The evidence of the claim of Jesus being the truth, the way, the truth, and the life. No bando la bamia adadza sie na miadokuwa. Fulfilled prophecy. Fulfilled prophecy. Nyayo kata wadadza siena mila no babla hohoama. Nyanya glodio kuda Yesu Kristo nua. Wovama daka layama pavavama. Ay kanya bado jinda bavava nuika Yesu glory. Anyanya tapa. La korenme na mi lankuda agbapa nya khkhla avelia so petro pagbale egbanto eta ave ipagbebi adelia adadza sienana na mi tunu babla vovoam ay kenya Yesaya pagbale tabla vavonyi pagbebi wi adele
eyi ke Mawu gblɔ be yeɖo ekpe aɖe anyi ɖe Zion eyi ke nye gɔmeɖokpe sesẽ eyi ke ame aɖeke mate ŋu atrɔ eye be ekpe sia ame sia enye kpe tiatia ekpe xɔasi eye be ame sia ame yi ke xɔ eya ma dzi se la enu makpɔe akpɔ gbeɖegbeɖe. Haleluya. Anye nyagblɔɖi yi ke va me eya ta le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 2 ƒe kpikpi 8 mea wo kasi nye eye Petro na míese gɔme be enya ma eva va me eya ta Yesu ƒe nya yi ke wògblɔa nyagblɔɖiwo ƒe ame vavea eɖo kpe dzi be vava Yesu Kristo eya nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la eya nye mɔ tiatia la eye be ame sia ame yi ke xɔ edzi sa matrɔ eye kpeɖodzi nya bubu eya nye dɔ yiwo katã wɔwɔ, the miracles. The second evidence concerns the miracles or the works of the Lord Jesus the Christ. Eya ta ye wògblɔ na mí le nuxexlẽ 3 me le Yohanes ƒe agbalẽ 14 ƒe kpikpi 11 me be ne miexɔ dzinye se le enya nuwo hã la edɔ siwo wɔm melea wonye nyateƒe wonye nu yiwo ke le ɖase ɖim le nunye be nu yi gblɔm melea enye nyateƒe. Hallelujah. The miracles or the works of the Lord are also evidences of the fact that really Jesus is the way, the truth, and the life. The resurrection of Jesus and his attendance evidences give credence to the fact that really Jesus is the way, the truth, and the life. Stefano ƒe ɖaseɖiɖi, the testimony of Stephen, eyi ke ɖo kpe dzi be vava Yesu Kristo eya nye mɔtiatia la. Hallelujah. Eya ta míakpɔe de dzesi be ɣe ma yi ke wònɔ enya gblɔm na Yudatɔ mawo eye wokpɔ dziku ɖe ŋu, woƒe dzi ho ɖe ŋua ya nu ka wɔ Mawunya gblɔ na mi be ekɔ eƒe ŋku dzi eye wòkpɔ dziƒo nu ʋu eye wòkpɔ nu ka wòkpɔ Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe eye wòkpɔe de dzesi be Aƒetɔ Yesu Kristo ame si ke fɔ ɖe tsitre, ame si ke le dziƒofiaɖuƒe be ɖe etsitre ɖe Mawu Fofo la ƒe nuɖusime. Hallelujah. Mi ɖo ŋkpedzi be le Israelviwo ƒe Egypte nɔnɔme Mawu gblɔ nya ɖe be yekpɔ ye viwo ƒe nuxaxawo ƒe fukpekpe eya ŋuti ye ŋutɔ yetso azɔ be yaxɔ na wo. Be Stefano kpɔ Yesu wòtsitre, menye be bɔbɔnɔ anyi ɖe Mawu ƒe nuɖusime lo, be Yesu tsitre eɖo kpe dzi be vava Yesu ya eya nye mɔ la kple agbe la kple nyateƒe la. Eya ta miakpɔe be Stefano wɔ leke le eyonɔ kpe ƒumee wònɔ kudɔ ƒomea egblɔ be Aƒetɔ metsɔ nye gbɔgbɔ de asiwò. Enyae be eya nye mɔ la, eya yome yedze, eya ta enya be yeƒe nuwo hã ɖe ele eya ko ƒe asi me, eya ta ekɔ eɖokui eƒe gbɔgbɔ de asi na eya ma. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ be vava Yesu Kristo eya nye nyateƒe la, eya nye mɔ la kple agbe la. Ke mlɔeba nɔviwo ne lalala
nu ka bia mawo le nya le tso nye kpakple miwo si be miawɔ enya yiwo katã míegblɔ fia eɖo kpe dzi be enuwo me kɔ ɖe yame eya ta wòle na nye kpakple miwo be miawɔ leke míaxɔe míatsɔ mía ɖokuiwo ada asi na eyama kple mɔkpɔkpɔ ya be vava míawo hã gbadegbe la eyama ava kplɔ mi godo mi ɖo ŋukpe dzi be le nuxexlẽtɔlia ma egblɔ be migana miaƒe dzi na ʋuʋu nyanyanyawo míele nu vovovowo me tom yi ke wɔnɛ be vɔvɔ ɖo mi míaƒe dziwo ʋuʋuna le mɔ vovovowo nu gake nɔvi veviwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me aƒetɔ eyi ke nye mɔ la ele gbɔgblɔ na mi be migana míaƒe dziwo ne ʋuʋu nyanyanyawo nu yi ko hiã be míawɔ koe nye míawɔ leke míxɔ eyama dzi se amewo ƒe nyagbɔgblɔ amewo ƒe nuwɔwɔ amewo ƒe afɔɖeɖe vovovowo ɖe megaɖe dzi le ƒo na mi o COVID-19 megaɖe dzi le ƒo na mi o míatɔ koe nye be míakɔ míaƒe susu ada ɖe aƒetɔ dzi axɔ eyama dzi se ekema nu yi ke wògblɔ na mi le nuxexlẽ evelia me eye nye mi dzi míaɖo míatsɔ de dzi ƒo na mía ɖokuiwo gbawo tso gbe be míawo la ame tiatiawo míenye tagbe sia gbe ne míefɔ ɖe mina míaɖo kpe dzi na mía ɖokuiwo bena ɖe míekpɔ aƒetɔ la abe mɔ si ɖo ta fofo la gbɔ ene eya ta míawo míenya eƒe ame tiatiawo míenye nunɔlawo míenye ame tɔxɛwo na eyama míenye ame kɔkɔewo na eyama eya ta dzi ne nɔ míaƒo esia yi be míasubɔ eya ko ɖa eƒe yayra kple eƒe amenuveve nanɔ anyi kple mí tegbetegbe amen. Da kpena wo ɖe wò gbedasi ta do ŋusẽ mi be míaku ɖe wò ɖeka ko ŋu esia yi esi míenyae be wòe nye mɔ la nyateƒe la kple agbe la eya ta xaxa yiwo katã me míetona gbawo tso gbe ve míenu be ɖeke maʋã mi o míaƒe dzi maʋuʋu nyanyanya o ke boŋ be míaƒe xɔse na li ke le me o abe ale si ke Stefano ƒe xɔse li ke le me o be le ku me gɔ hã le kudɔƒoƒo me gɔ hã wòkɔ ŋku dzi kpɔ o eye wògblɔ be yetsɔ yeƒe gbɔgbɔ de asiwo me na míawo hã wòanɔ na mí nenema to mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Mina miado gbeda. Let us pray. Everlasting Father, we thank you for your message that has been delivered to us through your servant. Lord, we thank you because you have assured us that you, Jesus Christ, are the only way to the Father. You alone hold the key to life, and you alone are the truth of God. We thank you that this message has been made clear to us again today in Jesus' name. But we pray for anyone, somebody
whose faith is being challenged now, whose faith is facing crisis as to which way he must go. Your word is clear to us that you, Jesus alone, are the way to the Father. We thank you because this is evident and is clear, and we thank you for it. We thank you also that you have made us, because we have accepted you, Jesus, as Lord and Savior. You have made us to be a chosen generation, to be called a holy nation and a holy priesthood and a royal priesthood as well. But that this is a promotion you have given to us. We thank you because you have showed us that when we trust in you, you exalt us to the highest level. Just as you did for your Son Jesus Christ, who is seated on the right side of the throne. Lord, we also thank you for the revelation to Stephen, the standing ovation he received by heaven, as he proclaimed you, Jesus Christ, as Lord and Savior, as he proclaimed you as the author of life. May we also receive such ovation right here on earth. In the name of Jesus Christ, as we proclaim you as Lord and Savior of our lives, as we declare that you alone we will worship, that no other way except you, Jesus Christ, will pass through to the Father. Yedak pena Yehowa ma begbea ede amade pedi kekeda ega kanijina amema bedi mo buade ke melewu Yesu Kristo siji wato akọ agbela o yedak pena be enyaya edo amade pejiji e obuwe penku le yisiabe ofumie ga akpedam na bedi mi ameyo o Kristo aba peto pede la ya Wami be miezu nunɔlawo kple fiawo le wo fiaɖuƒe la me. Ewɔ mi dankɔ ɖe mía dzi be míenye dukɔ kɔkɔe kple dzidzime tiatia. Esia sugbɔ na mí, ata míebia be nado ŋusẽ mí, be míawo hã míate ŋu atsɔ nya ya na ame bubuwo, ame siwo ƒe xɔsewo gagbɔdzɔ le yi sia me, ame siwo ɖi keke gayɔ wo ta vɔvɔ̃ le wo. Fofo, do ŋusẽ mí elabena míawoe netia ena dɔ sia wɔwɔ. Míegade kuku na be Yehowa Mawu nado wò abɔ ɖe dzi. Le yi sia me esime ame geɖewo ƒe dziwo ʋuʋu le xexea me ƒe nyadzɔdzɔwo ta. Fofo, wòe nye ŋusẽ katãtɔ. Egblɔ na mí be ya ne yeɖe gbea dziƒo aʋuʋu, anyigba hã aʋuʋu. Esia míebia be na wɔ. Ne nugbegblẽ ɖe sia na dogo, ne wò ŋutikɔkɔe na gadze míakpɔ. Father, we are so thankful to you. We are so grateful because all the assurances you have given us are manifesting in our lives. All the promises you have made concerning us are there for us to grab. That's why we ask our Lord, strengthen our faith. Make our faith so steadfast that we will not waver. That even in this period of pestilence, your victorious banner will fly in front, besides, behind, and above us. And all other things shall be under our feet. We give you all the glory that you alone deserve. Before nabe amare pe jina jeme, amare pe akonafa, amare na kpo agbeyeye, amare na kpo mo la ba fa to egbea. E nyatefela pe agbo na bu na mi kata. Yida pe na be siawe na do be ya. Na wa fa me mi akpepe mi akpenku. Ya choka kafu kwa kwenda na la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míatɔ Vale si wala le chuwen na míaƒe nuɖusia si míaƒe dɔya tsɔ míaƒe nuwo ke si wale si míawo hã etsɔ ɖeke ame siwo da ƒo ɖe mía ŋuti lae megagama mí le tetekpɔ ke le tsotsokpɔ ŋdɔ va si elabena tewɔe kple ŋusẽ
dadawo ƒe ŋkeke alo Mother's Day. Eye hafi mía axɔ aƒetɔ ƒe yayra, medi be míazã mɔnukpɔkpɔ ya adi ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na mía dadawo katã. Eya ta mía dadawo ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na mi. Yedi be míawɔ mɔnukpɔkpɔ ya ŋuti dɔ ada kpe na mía mawo be wòwɔ mi be mianye nyɔnuwo, anye dada viviwo na mi. Yedi be míawɔ mɔnukpɔkpɔ ya ŋuti dɔ ada kpe na Mawu be wòna mieɖe srɔ̃ eye wòna miedzi viwo zu dada vavawo be wòdo ŋusẽ mi le asitɔtrɔ le ɖeviwo ŋu. Evidzi menya kpɔna o. Efu yiwo katã miekpe ɖe evi ŋuti dɔwɔwɔ mea, Mawu neve miam, nedo ŋusẽ mi, neɖo miaƒe agbagbadzedzewo katã teƒe na mi, be miaƒe dada nyenye ɖe maganye dzodzro le go aɖeke me o, ke boŋ be miakpɔ eme ƒe vi ɖe, evi ɖotowo no bɔbɔ wo ɖokuiwo ɖe mia te, eye be nu yi ta Mawu na wo mi abe viwo ene, miakpɔ eme tso nugodoo. Be fu yiwo katã miekpe ɖe, miakpɔ eme dzidzɔ. Míedi ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na mi. Ke nenema ke míedi be míawɔ mɔnukpɔkpɔ ya ŋuti dɔ, agblɔ be míaƒe dɔwo mewu nu o, elabena nyɔnuviwo wole mia te gbɔna. Eya ta enye dɔdeasi na mi be miahe wo le mawuvɔvɔ me, le vidzikpɔkpɔ me, be wòate ŋu ama wo tso ɖevi me, be ne nye be woawo hã wova tsi ɖe, woato miaƒe afɔtoƒe. Eya ta Mawu nedo ŋusẽ mi le dɔ sia wɔwɔ me. Ke nenema ke míedi be míawɔ mɔnukpɔkpɔ ya ŋuti dɔ abia tso nyɔnuviwo, tugbedzeviwo katã si, ame yiwo ke nye potential and will be mothers, ame woava zu dadawo gba ɖe gbea. Nye kɔ mi gblẽ ɖe Mawu ƒe asi me le dadawo ƒe ŋkekea dzi, be Mawu gbagbe la ŋutɔ ame si ke wɔ mi be mianye nyɔnuviwoa, miatsi le tsitsi nyuietɔ me, mialé be na mia ɖokuiwo, eye be gba ɖe gbea miawo hã miava trɔ zu dada viviwo. Mawu ƒe yayra kple ƒe amenuveve nenɔ kple mi le dada nyenye katã me. Amen. Mina míaxɔ Mawu ƒe yayra. Azɔ mekɔ mi gblẽ ɖe Mawu gbagbe la, esi nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la ƒe asi me. Eya ŋutɔ neta mɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe va eɖokui gbɔ, eye eƒe yayra, esi ke wɔ ame kesinɔtɔ agbagba madzemadze nenɔ anyi kpli mi. Eƒe ŋusẽ si ke ƒo ŋusẽwo katã ta nelé mi ɖe te be mianɔ anyi dedie azɔ kple ɖaa si. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo míawu subɔsubɔ nu kple adzidzi alafa de kple adevɔ enelia. We bring this service to a close with hymn number 664.